Pope Francis arrived at French port city of Marseille on Friday and led prayers at the Basilica of Notre Dame for the migrants and sailors who died crossing the Mediterranean Sea. Pope Francis said that migrants who risked drowning at sea must be rescued because doing so was a duty of humanity, and that those who impede rescues commit a gesture of hate. His visit will last a mere 27 hours and aims to draw further attention to Europe's continuing migration crisis. Francis, 86, spoke at an inter-religious prayer service before a monument. Earlier, the city's archbishop, Cardinal Jean Marc Aveline, an Algerian-born Frenchman, criticized politicians who block NGOs and their ships from saving drowning people. We can't be resigned to seeing human beings treated as bargaining chips, imprisoned and tortured in atrocious ways, Francis said. We can no longer watch the drama of shipwrecks caused by cruel trafficking and the fanaticism of indifference. Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce, lo sappiamo. E tante volte quando li mandiamo via sono per essere torturati e imprigionati. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. L'indifferenza diviene fanatica. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Non abituiamoci a considerare i naufragi come fatti di cronaca e i morti in mare come cifre, no. Sono nomi e cognomi, sono volti e storie, sono vite spezzate e sogni infranti. E penso a tanti fratelli e sorelle annegati nella paura, insieme alle speranze che portavano nel cuore. The Pope also said people who are at risk of drowning when abandoned on the waves must be rescued. It is a duty of humanity, it is a duty of civilization. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Some NGOs have complained that governments have blocked some of their ships from leaving Mediterranean ports for reasons the groups consider unjustifiable. Some have also complained that their ships are forced to dock at ports far from areas where migrant boats are usually found. Aveline said political institutions commit a crime just as grave as that committed by human smugglers when they block rescuers. Moments later, Francis went off script to thank groups that rescue migrants. Many times they stop you from leaving because they say the ship is lacking something, missing this, missing that. These are gestures of hate against brothers, he said. Thank you for all you do. En fait, c'est émouvant parce que moi, étant un rescapé, j'avais jamais imaginé que j'allais avoir l'occasion de rencontrer le pape. Et aujourd'hui, de le voir en vrai et de l'avoir salué, ça me touche énormément. Et j'espère que ça va vraiment continuer et les gens ils vont être plus sensibles par rapport à l'actualité actuellement en fait. Bouleversant, très fort. Je suis encore ému parce qu'il a des mots très très vrais. Très fort, il a parlé de la dignité qui se noyait, c'est ce que nous répétons d'une manière beaucoup moins
émotionnel peut-être, mais nous espérons que ces mots prononcés par le pape François vont secouer les consciences. C'est ce qu'il demande depuis longtemps. On ne laisse pas les personnes se noyer en Méditerranée, c'est pas possible. Les mots du Saint-Père m'ont beaucoup touché. Il a parlé de la compassion, la tendresse, les pardons. Soulever les gens qui sont tombés. Donc ça veut dire aimez-vous les uns les autres sans distinction. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et c'est vraiment de la joie pour moi. Neither the Pope nor Aveline named any Mediterranean governments during the portside event, which had echoes of Francis's visit as Pope in 2013 to Lampedusa, where he paid tribute to migrants who died at sea and condemned the globalization of indifference. Michael, a 15-year-old from Mali, who fled Gap in 2018 to come to France, was blessed by Pope on Friday and said he hoped the message of peace will be heard. Il a dit je vous bénis et cela ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est une chance, on ne vit pas ça tous les jours de sa vie. Vraiment je suis très ému là, vraiment. Merci beaucoup, je suis vraiment très ému. Pour moi l'important c'était surtout que le pape délivre du coup un message pour tous les migrants. Et ce message vraiment ça m'a fortement touché les cœurs vu que moi aussi je suis un migrant. Pour tous les autres migrants qui sont morts là dans la mer, vraiment ça m'a touché. Et vraiment je suis très content déjà qu'il ait pu livrer ce message. Et j'espère que les gens vont vraiment comprendre tout cela. Moi je suis arrivé en France en 2018 et moi du coup par la grâce de Dieu je ne suis pas venu par bateau, moi j'ai eu la chance de venir par avion mais le voyage était quand même douloureux d'abandonner mon pays, mais en tout cas je remercie la France de m'avoir accueilli et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi si j'ai un message à partager c'est vraiment d'accueillir les gens. Si nous partons de nos pays ce n'est pas par la joie, si nous partons c'est que nous sommes vraiment forcés. Donc tous ces migrants qui meurent, ils n'ont pas le choix, ils sont forcés de partir. Et les gens qui n'accueillent pas, ça fait mal, ils ont l'impression que nous voulons envahir leur pays en quelque sorte, alors que ce n'est pas cela. Vraiment, n'hésitez pas à accueillir les migrants et à soutenir tout cela, c'est ça mon message à moi. The trip to make concluding remarks at a meeting of Catholic young people and bishops from Mediterranean area was months in the planning, but it's now taking place in the wake of a new surge of thousands of arrivals of migrants last week at Lampedusa. According to the UNHCR, the UN Refugee Agency, about 178,500 migrants have come to Europe in the year to date via the Mediterranean, while about 2,500 died or went missing on the way. Nearly 133,000 migrants have arrived in Italy so far this year by sea. According to government data, nearly double the figure for the same period of 2022. Ce qu'il a dit sur les migrants depuis 10 ans, c'est extrêmement fort, très courageux. Les migrants, les migrantes sont nos frères, sont nos sœurs. Nous leur devons le respect et la dignité qu'on doit à nos frères et sœurs. Ce discours-là, il est extrêmement fort. Il prend à contre-courant le discours politique ambiant où on nous dit que les migrants viennent en Europe pour chercher, profiter du système. Voilà. En fait, les migrants ne viennent pas en Europe pour profiter du système, ils viennent parce qu'ils fuient une situation invivable, ce sont nos frères et sœurs. J'aime énormément la phrase que le pape a dite à plusieurs reprises, j'espère qu'il la dira encore demain: construisez des ponts et pas des murs. Construisez des ponts, pas des murs, c'est un de ses slogans, de ses phrases, une de ses phrases préférées. Moi, c'est une phrase qui m'inspire. Alors oui, je crois que le discours du pape change les choses, parce que même s'il n'est pas un homme politique au sens strict du terme, il a un discours politique et il a une force, une autorité morale qui est très forte et qui dépasse de loin l'Église catholique. Déjà, au sein de l'Église catholique, son discours fait mouche. Voilà. Et donc, il fait mouche même bien au-delà. Demain, on pense que le président de la République sera là et il va écouter le discours du pape. Italian and Greek sea rescue efforts have come under scrutiny following two major shipwrecks. Italy's conservative government has also faced criticism for restricting the activities of charity-run migrant rescue boats. In February, a migrant boat that had set off from Turkey crashed on rocks near the southern Italy town, leaving at least 94 dead,
While the vessel was monitored by authorities, the coast guards didn't intercept it in time. In Greece, several survivors of June 14 shipwreck, in which hundreds of migrants died, claimed that their overcrowded fishing trawler capsized after a botched Coast Guard attempt to tow it. Greek authorities have denied this. The Pope, who was greeted at Marseille airport by Prime Minister Elisabeth Borne and who will meet twice with President Macron on Saturday, is making the 27-hour trip to Marseille to conclude a meeting of Catholic young people and bishops from the Mediterranean area. While Francis has said often that migrants should be shared among the 27 EU countries, his overall openness towards migrants, including ones calling their exclusion scandalous, disgusting and sinful, has riled conservative politicians, not least in France. He behaves like a politician or the head of an NGO, said General Director of far-right party of Marine Le Pen, President Emmanuel Macron's main challenger in last year's presidential vote. He spoke in a telephone interview before the Pope made his comments praising NGOs who save migrants at sea.